John, wake up. waxay kicinaysaa saaxiibkeeda waxay leedahay John wake up John hurdada ka kac I thought I heard a sound. Did you bring the cat in the house last night? qoftaan markii ay saaxiibkeeda hurdada ka kiciso waxay ku leedahay I thought I heard a sound waxaan u maleynayaa inaan maqlo cod did you bring the cat in the house last night xalay miyaad keentay yaanyuur guriga No, I didn't. I told you, I put the cat outside. saaxiibkeed waxa uu jawaabayaa oh I did not yacni ma keenin xal yaanyuur sidoo kale waxa uu leeyahay I told you I put the cat outside waan kuu sheegay yaanyuurta banaanka ayaan geeyey Did you put the dog out too? Yes, I did. waxay mar kale saaxiibkeed weydiinay did you put the dog out too sidoo kale eyga banaanka ma geysay kadib wuxuu leeyahay yes I did haa waan geeyey Honey, I didn't sleep very much last night. I'm very tired. kadib waxa uu saaxiibadiisa Honey ku leeyahay I did not sleep very much last night si fiican uma jiifan xalay I'm very tired aad ayaan u daalanahay Did we lock all the doors? Yes, we did. They were all locked before I came upstairs to bed. Honey waxay saaxiibkeed weydiinay did we lock all the doors ma soo xirnay dhammaan albaabada waxa uu leeyahay yes we did haa waan soo xirnay wuxuuna sii raacsiinaa they were all locked before I came upstairs to the bed way xirnaayeen dhammaan inta aanan soo fuulin sariirta Maybe the wind blew a window open. Maybe it did. I will go and check. kadib qoftan waxay leedahay maybe the wind blew a window open laga yaabay in dabaysha furtay daaqada asagana wuxuu leeyahay maybe it did haa waa laga yaabaa inay daaqada furtay kadibna I will go and check ayaa leedahay way istaagi doontaa waxay leedahay waan soo fiirinayaa waxa jiro Good idea. Good luck. Good night. maadaama ay qoftan dhahday waan baxayaa waan soo fiirinayaa waxa jiro xariifkan wuxuu leeyahay good idea good luck good night fikrad wanaagsan habeen wanaagsan iyo nasiib wacan Police department, how can I help you? Hello. A thief broke into my house. Did he take anything? Yes, he did. He took my jewelry. Honey waxay wici doontaa xarunta booliiska kadibna waxaa la dhihi doonaa how can I help you maxaan kaa caawiyaa ayadana waxay leedahay a thief broke into my house tuug ayaa soo jebiyey gurigeyga kadibna wuxuu booliiska weydiinaa did he take anything wax miyuu qaatay kadibna waxay leedahay yes he did he took my jewelry waxa uu qaatay dahabkeyga Did he steal anything else? Yes, he did. He stole many things. Did you see the thief? Yes, I did. I saw him as he jumped out the window. What did he look like? He looked tall and older. wuxuu mar kale booliiska weydiinaa did he steal anything else wax kale miyuu xaday yes he did haa wuu xaday ayay leedahay he stole many things wax badan ayuu xaday kadib booliisku waxuu leeyahay did you see the thief tuuga ma aragtay yes I did haa waa arkay I saw him as jumping the window waxaan arkay soo daaqada kasii boodayo oo daaqada kasii baxayo kadib waxay booliiska leeyihiin what did he looks like yacni tuuga soo u ekaa waxay leedahay he looks tall and older wuxuu u ekaa nin dheer oo yacni da' What did you say your name and address was? Oh, sorry. I didn't tell you my name. It's Kathy Baker. My address is 777 Waterford Street. kadib booliisku wuxuu ku leeyahay what did you say your name and address was muxuu ahaa magacaaga iyo adresskaaga kadib waxay leedahay sorry I did not tell you my name kuma sheegin magacayga it's Kathy magacaygu waa Kathy my address is 77 Waterford adresskaygu waa 77 Waterford Look at my house. He took so many things. Did your husband see the thief? No, he didn't. He slept the whole time. He didn't wake up. kadib waxaa guriga imaanaya booliis waxayna ku leedahay look at my house he took many things fiiri gurigeyga wuxuu qaatay waxyaabo badan booliisku wuxuu ku leeyahay did your husband see the thief ninkaaga ma arkay tuuga waxay leedahay no he did not muusan arkin he slept the whole time wuu hurdayo waqtiga oo dhan oo xal oo dhan
he didn't wake up muusa soo kicin su'aalo badan kadib xariifka booliisku wuxuu gudaha ogala doonaa guriga asagoo biskoolad wata waliba asagoo raadinaya tuuga Sorry. I rang your doorbell. Did you hear me? No, I didn't. I was in the back of the house. I came to tell you that one of your neighbors saw the thief. Oh, that's great. xariifka booliiska iyo waxaas ka hor imaanaya ninka guriga iska leh kadib xariifka booliiska wuxuu leeyahay sorry I ring your doorbell do you hear me sorry waa ka xumahay waan kuu soo garaacay gambaleelka albaabka maadan imaqlin miya asagana wuxuu leeyahay no I did not ma maqlin I was in the back of the house waxaan yani jiray guriga gadaashiisa I came to tell you that one of your neighbors saw the thief ninka booliiska wuxuu leeyahay waxaan kugu imaaday oo kuu sheego mid kamid ah deriskaaga inuu arko tuuga kadib wuxuu leeyahay that's great taas waa mid wanaagsan ama mid wacan Did you catch him? We're not sure, but we did bring a man to the jail. My wife Kathy just got home from shopping. She can go with you to see if that's the man. Kathy! Kathy! xariifka guri iska wuxuu ninka booliiska weydiinaa did you catch him ma qabatay tuuga asagana wuxuu leeyahay ninka booliiska we are not sure ma hubno but we did bring a man to the jail nin ayaan xabsiga keenay kadib xariifka guri iska wuxuu leeyahay my wife Kathy xaaskeyga Kathy just got home from shopping hadda ay shopping ka imaaday she can go with you to see if that is the man way ku raaci kartaa si uu soo aragto inuu ninkaas yahay ninka tuuga kadibna xaaskiisa oo waxa wuxuu leeyahay Kathy I hope we caught the correct man. Where did you find him? We found him near your neighborhood on Elm Street. Did he tell you that he was the thief? No, he did not. But when you see him, you can tell us if he is the thief or not. kadib xaaskiisa waxay ku soo laaban doontaa xarunta booliiska si ay u aragto ninka la soo qabtay kadib xariifka booliisku wuxuu leeyahay we hope we caught the correct man waxaan rajeynaynaa inaan soo qabanay ninka saxda ah ayadana waxay ku leedahay where did you find him xaggee ka soo qabatay amba xaggee ka soo heshay asagana wuxuu leeyahay we found him near your neighborhood on Elm Street waxaan ka soo qabanay deriskaada ka dhow wadada Elm Street kadibna waxay leedahay did you tell you that he was the thief ma kuu sheegay inuu tuug yahay asagana wuxuu leeyahay no he did not ima sheegay inuu tuug yahay laakiin when you see him you can tell us if he is the thief or not markii aad aragto waxaad noo sheegi kartaa inuu tuug yahay iyo in kale maadaama ay ayada hore u dhahday tuuga waxaan arkay asagoo daaqada ka boodaayo Yes, that's him. Did you find our things? Yes, we did. We found them under his house. kadib qofta waxay soo fiirinaysaa xabsiga kadibna waxay leedahay yes that's him waa asaga ninka meesha ku jira waa tuuga kadib su'aal la weydiinay waxay leedahay did you find our things ma ka heshay waxyaabaheena maadaama wax ka xaday waxay leedahay waxeena ma nooga heshay oo ma nooga qaaday ninka booliiskana wuxuu leeyahay yes we did waan ka helnay we found them under his house waxaan ka soo helnay gurigiisa hoostiisa alaabta uu ka xaday guriga kadibna filimka sidaas ayuu ku dhamaaday tuugiina waa la soo qabtay alaabtiina waa laga qaaday saaxiibayaal waxaa idin rajeynayaa inaad muuqaalkan ka hesheen subscribe na saari doontaan aad u mahadsantihiin